dear brother bishops, first of all, I would like to thank Archbishop Weisberger with all my heart for the kind words he addressed to me on your behalf, as well as for this video. I'm sorry for that, but it was done without my permission, which has moved me because of the goodwill that has inspired the Father Rosica in doing that. The plenary assembly of the Canadian Conference of Catholic Bishops of the Latin and Eastern Rites afford me the opportunity to extend my sincere and deep gratitude to the President that I have known since 2001. Bishop Gerard Wisner, who was ending his term as I arrived in Canada, Bishop Jacques Berthelet, Archbishop Brendan O'Brien, Archbishop André Gaumont, Archbishop now James Weisberger, and Bishop Pierre Morisette, who begins his presidency during this meeting. I would like to thank each of you for having welcomed me and accompanied me during our common mission to serve the Lord and to proclaim the kingdom of God in a spirit of charity and communion that finds our meeting and unity in the successor of Peter. During the past 8 years, I was able to discover the immense geographic territory of Canada, as I visited 64 of the 70 ecclesiastical jurisdictions, especially on the occasion of episcopal ordinations and installations of new bishops. I came to appreciate your commitment and your zeal, as well as that of your priests and religious men and women in your ecclesial communities. I saw firsthand the commitment of a living church that seeks to be present in the world with the weakness of its means and the strength that is granted to her by the presence of the Lord. A church that sets its gaze on the transcendent to which we are called. A church that does not seek favors or privileges, but desires to place itself at the service and alongside each person to share in friendship, in mutual listening, in solidarity along life's journey, as it gives witness to the faith and intelligence of the reality that flows from the school of her master. Dans l'homélie à l'occasion de la prise de possession de la cathédrale de Rome, Saint-Jean, peu de temps après l'inauguration de son ministère comme évêque de Rome, le pape Benoît disait à ce propos: c'est à travers les témoins que l'Église a été construite, à commencer par Pierre et par Paul et par les 12, jusqu'à tous les hommes et toutes les femmes qui, comme blé du Christ, en ont rallumé et rallumeront au cours des siècles de manière toujours nouvelle la flamme de la foi. Aux successeurs des apôtres, c'est-à-dire aux évêques, revient la responsabilité publique de faire en sorte que leur réseau de témoignages demeure dans le temps. Dans ce réseau de témoins, une tâche particulière revient aux successeurs de Pierre. Ce fut Pierre qui exprima le premier, au nom des apôtres, la profession de foi. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Telle est la tâche de tous les successeurs de Pierre. Être un guide dans la profession de la foi dans le Christ, le Fils du Dieu vivant. La chair de Rome est avant tout la chair de ce credo. Fin de citation. C'est la foi qui nous réunit en un seul corps, qui constitue l'Église dans le passé et à présent. Comme Paul dans ses lettres aux Romains et aux Corinthiens, comme Pierre dans l'Évangile de Jean, nous sommes appelés aussi à reprendre et annoncer Jésus est le Seigneur et tu as les paroles de la vie. Au terme de ma mission au Canada, je sens le devoir de remercier le Seigneur de m'avoir appelé à travailler
à vos côtés dans sa vigne. Si quelques résultats positifs ont pu être atteints, je le dois aussi à l'aide de ceux qui m'ont secondé dans le travail de l'annonciature et particulièrement à la confiance et la pleine collaboration que j'ai sentie pleine, cordiale, fraternelle de votre part. J'ai partagé, et il ne pouvait pas être autrement, vos projets, les défis notables, les moments de célébration et de joie, comme les moments d'obscurité et de souffrance. Plus récemment, j'ai partagé avec vous tous, avec les prêtres, avec l'Église au Canada et l'Église dans le monde, les larmes et le cri de douleur de Monseigneur Anthony Mancini pour la tragique situation de l'un de nos frères. Je voudrais faire mienne ces paroles. Je cite, « À ce moment où tant de cœurs sont brisés, nous avons besoin de comprendre encore une fois, ou pour la première fois, ce pouvoir de guérison qui nous vient de la grâce de Dieu. Une telle grâce de guérison ne pourra nous être donnée que si ensemble, nous partageons notre foi et notre conviction qu'en dépit de toutes sortes de péchés, la miséricorde est plus forte que la colère, le pardon plus puissant que le rejet et la réconciliation plus transformante que la dévastation spirituelle, et que ces attitudes nous ouvrent à de nouvelles perspectives de vie. » Fin de citation. Allow me also to repeat what I said at the Mass for graduate theology students at the University of St. Michael's College in Toronto 2 weeks ago. The Church in Canada bears the wounds together with the victims of a tragic past and has made and continues to make systematic efforts to prevent the repetition of such abuses and exploitation. Yet, we can never underestimate the destructive power of sinfulness and evil that tears apart the fabric of our community. When I stood before you for our first meeting on September 20th, 2001, I quoted a classic description of this country, quelques arpents de neige, a few acres of snow. In fact, experience taught me that there are not a few acres. There are thousands of acres of snow. I was able to see this firsthand during my visit to your dioceses. These different trips helped me to admire even more the zeal and the extraordinary courage of the builder of these countries and of this church. They will always inspire new generation, amarius qui admare, according to the Canadian motto, and according to the motto of Quebec, those who remember.